హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సేల్స్ఫోర్స్ ఇన్ తెలుగు. నా పేరు అరుణ్. ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ వీడియో ద్వారా సేల్స్ఫోర్స్ ట్రైల్హెడ్లో అడ్మిన్ ఇంటర్మీడియట్లో మనకు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది. బిల్డ్ ఏ సజెషన్ బాక్స్ యాప్. దిస్ ఈజ్ వన్ ప్రాజెక్ట్. సో వీ నీడ్ టు బిల్డ్ a sample suggestion management application. No code required. Without coding, how to create an application. So this is our project. Here we have multiple units in this application. First of all, today we'll discuss about how to create an application. This is our first unit. So మనం ఈరోజు create an application అనే యూనిట్ అయితే కంప్లీట్ చేద్దాం. సో click on this unit. So create an application. So they given some introduction about application, custom application, how to create an application. All the steps are they given here. So create an custom object. So మనకి ఇక్కడ కండిషన్ ఏమి ఇస్తున్నారంటే we need to create an application as well as custom object. మనం అప్లికేషన్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో ఇక్కడైతే స్టెప్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. ఓకే, and also they given conditions. We'll see about our task. You all need to complete the project in your own hands on arg. అంటే మనం ఏదైతే ఆర్గ్ ఉందో ఈ ఆర్గ్లో అయితే మనం ఇక్కడ లాంచ్ క్లిక్ చేసి కూడా చేయొచ్చు అనమాట. ఆ ఆర్గ్లో వాళ్ళు ఇచ్చిన కండిషన్స్ అయితే చేయమంటున్నారు. ఓకే, విల్ స్టార్ట్ అవర్ ఛాలెంజ్. సో క్లిక్ ఆన్ లాంచ్. ఓకే, సో నౌ click on this gear icon, go to setup. In quick find, just type as app space manager, app manager. So open this app manager. సో ఎందుకంటే మనం ఈ స్టెప్స్ అయితే ఆల్రెడీ ఇనిషియల్గానే చేస్తాం కాబట్టి కొత్త అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడం మనకు ఐడియా ఉంది కాబట్టి దీస్ ఆర్ వెరీ సింపుల్. సో ఇన్ యాప్ మేనేజర్, ఇన్ క్విక్ ఫైండ్. సో క్విక్ ఫైండ్లో జస్ట్ యాప్ మేనేజర్ అని టైప్ చేయండి. వన్స్ యూ క్లిక్ టైప్ యాజ్ యాప్ మేనేజర్, అండర్ యాప్ సెక్షన్ వీ హ్యావ్ యాప్ మేనేజర్ విల్ డిస్ప్లే. సో అండర్ యాప్ సెక్షన్ కింద అయితే మనకి యాప్ మేనేజర్ అయితే కనిపిస్తుంది. ఓకే, హియర్ విల్ క్రియేట్ న్యూ అప్లికేషన్. సో క్లిక్ ఆన్ న్యూ లైట్నింగ్ అప్లికేషన్. హియర్ వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ది డీటెయిల్స్. విల్ గో టు అవర్ టాస్క్ అండ్ విల్ సీ వాట్ ఆర్ ద డీటెయిల్స్. అప్లికేషన్ నేమ్ దే గివెన్ సజెషన్స్ బాక్స్. కాపీ ది సేమ్. సో ఇక్కడైతే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు, తర్వాత అప్లికేషన్ చేశారు. ఓకే, విల్ డూ రివర్స్. మనం ఫస్ట్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేద్దాం, తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ లీవ్ ఆల్ డిఫాల్ట్స్ సెలెక్టెడ్ అండ్ క్లిక్ నెక్స్ట్. So click on next. Next. Here navigation item. They given some suggestions. What are the navigation items? From available items, suggestions, reports, dashboards. Okay. Here search for suggestions. Reports, add. Next to dashboards, add. And what else? Reports, dashboards we have added. Okay, now click on next. Now user profiles, they given some condition. ఇక్కడ మనం ఏ యూజర్ ప్రొఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో కూడా మనకి ఇచ్చారు. సెలెక్ట్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, మూవ్ టు సెలెక్టెడ్ ప్రొఫైల్స్. ఓన్లీ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మాత్రమే పర్మిషన్ ఇవ్వమంటున్నారు. సో ఇఫ్ యూ స్క్రోల్ డౌన్, in below we have system administrator.
So add the system administrator profile. That's it. Click on save and finish. So now we created our application. How to access our application? Very simple. So now we created an application, right? How to access this application? Suggestion box is our application. So these 9 dots we can call it as a app launcher. ఈ 9 dots ని మనం app launcher అంటాం. So click on here. Just type as our application name. Are able to see suggestion box? Open the application. So మనం సజెషన్ బాక్స్ అనే అప్లికేషన్ అయితే క్రియేట్ చేసాం. నౌ వాట్ ఈస్ అవర్ నెక్స్ట్ టాస్క్? వీ నీడ్ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేయాలి, రైట్? నౌ సేమ్ విల్ గో టు సెటప్. In setup, click on object manager. So now we are creating new object. It's a custom object. So click on create drop down custom object. Now we'll see about what are the condition they given. So ఇక్కడ వాళ్ళు ఏవైతే డీటెయిల్స్ ఇచ్చారో అదే డీటెయిల్స్ ఫాలో అవ్వాలి. సో label is suggestion. Copy the same suggestion, paste here. If it is suggestion means it will be plural number will be suggestions. Okay. Data type is text. Default object data type will be, we have two type of data types. One is text, another one is auto number. Here data type will be text and auto number. Choose the text. And what is our next condition? Allow reports selected. Click save. So మనకి optional features is allow reports select చేయమని చెప్తున్నారు. So we need to select the allow reports in optional features. That's it. Click on save. So this is what they given condition. Are able to see we created object suggestions object. So suggestion అనే ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే క్రియేట్ చేసాం, రైట్? నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారు? we need to create a custom tab. Okay, now we need to create the custom tab. How to create tab? Go to setup. We can create tab using while creation of object itself, but we are creating separately. మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే ట్యాబ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, కానీ ఇప్పుడు నేను సపరేట్గా చూపిస్తున్నాను. సో నౌ ఇన్ క్విక్ ఫైండ్ జస్ట్ టైప్ యాస్ ఎ ట్యాబ్. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ అండర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ వీ హ్యావ్ ట్యాబ్స్. అండర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అయితే మన ట్యాబ్స్ కనిపిస్తుంది. సో క్లిక్ ఆన్ హియర్. Here custom object tabs. Click on new. Here it displays the whatever the object without tab. ఏవైతే ఆబ్జెక్ట్ ట్యాబ్ లేకుండా ఉన్నాయో అవైతే డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. హియర్ వీ క్రియేటెడ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ సజెషన్. చూస్ ది సేమ్. చూస్ ఎనీ ఆఫ్ ది స్టైల్. మనకి ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం స్పెసిఫైడ్ స్టైల్ అయితే ఇవ్వలేదు. వీ కెన్ చూస్ ఎనీ స్టైల్ అనమాట. సి ఎనీ స్టైల్. ఓకే, I am choosing some style. Okay, I am choosing apple. So there is no any other conditions. Simply click on next, next and save. So now as per their requirement we created custom application, custom object and tab wizard. So now go to our Trailhead, check our challenge. We completed or not our challenge. See, assessment is complete. So ఇది ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనం Salesforce Trailhead లో బిల్డ్ ఏ సజెషన్ బాక్స్ యాప్ అనే ప్రాజెక్ట్లో మనం క్రియేట్ అన్ అప్లికేషన్ అనే యూనిట్ అయితే కంప్లీట్ చేసాం. ఈ యూనిట్ ద్వారా మనం కొత్త అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసాం. దట్ మీన్స్ వీ క్రియేటెడ్ న్యూ కస్టమ్ అప్లికేషన్, వీ క్రియేటెడ్ న్యూ కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఆల్సో ట్యాబ్ విజార్డ్.
సో ఇది ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కూడా మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మా ఛానల్ ఎవరన్నా కొత్తగా వ్యూ చేస్తున్నట్లయితే మా ప్రీవియస్ వీడియోస్ని వ్యూ చేయడానికి మరియు మా అప్కమింగ్ వీడియోస్తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి మా ఛానల్ని మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.